හොඳේ බන්ති. දැන් මේ වේදනානුපස්සනාව අපි නිරාමිස කතා කළා නේද? ඒ නිරාමිස වේදනාව කියන්නේ ධානයත් කියලා කියන්නේ. ඔව්. ඒතකොට ධාන පැත්තක් බලනකොට මේක වේදනාව ඒක මේ බුදුහාඳුර දේශනා කරලා තියන්නේ අරූප කර්මස්ථානයක් වශයෙන්. So we are continuing on Vedananupassana, contemplation of Vedana or feelings as part of the Satipatthana Sutta or the discourse on establishments of mindfulness. So yesterday Lokamdru gave us kind of explanation about these parts of what consists of Vedananupassana or contemplation of feelings, and at the end he mentioned about this different kinds of Niramisa Vedana, these let's say feelings that are not connected with sensual pleasures and enjoyment. So Lokam says this is the Buddha here basically is giving a meditation object which is has nothing to do with materiality or body. ඔව් ඒක මේ පස්ස වේදනා තමයි මුල් වෙන්නේ. නාම ධර්ම පස්ස වේදනා. Because what is called as mentality, if you have this couplet of mentality and materiality, so the like real beginning or where it starts, the mentality is with this mental contact and feeling or vedana. එතකොට මේ ඔය මෙනෙහි කළ අරමුණක් අරගන්නවනේ භාවනා කරන යෝගී. So most yogis we have what is called main meditation object or primary meditation objects. So we get one of those somewhere, and that's what we try to develop ඉතින් generally. ඕගොල්ලන්ට වැඩක් නැහැ වුණාට මම ඉතින් මේ කියන්න ඕනේ වේදනානුපස්සන ඉවර වෙන්නේ. But so I have to explain something a little bit in connection with this and the contemplation of feelings. Of course, for the people here is kind of probably useless, but because we are talking about these things, it's proper to mention them. ඉතින් මේ පරිකර්ම නිමිත්ත කියන්නේ පුරුදු කරන අරමුණනේ. මේක කාමාවචර එකක් මං ඊයේ කිව්වනේ. So there is something called parikamma nimitta. It's like prepared. I think it's called prepared image of. So this is something. ඔව් කාමාවචර That is රූපයක් ඒක නිකන්. that's some kind of form or shape which is prepared for meditation, and that is obviously on the sensual or on the side of the sensual sphere. මං ඊයේ කිව්වේ කාම අරමුණකින් රූපාවචර අරමුණක් ගන්නවා කියලා ඊයේ කිව්වා නේද? ඒක තමයි. ඒක ඒතකොට නිවිත්ත උග්ඝහ නිමිත්ත ඊළඟට කියන්නේ. So the next kind of sign or meditation sign or object that's like next stage in the development of a meditation object, let's say, is called Uggaha. So it is, I think, translated as acquired sign. So that's what Lokamru was talking about this in different words, but it was about this when he was saying how the mind is abandoning the sensuality and Lokam said when you practice Satya and Sampajanya for recognizing objects of the sensual sphere, eventually the feelings that have to do with fine material sphere start working. So this is what he was talking about when he was talking about that. උග්ඝහ නිමිත්ත ළඟට පටිභාග නිමිත්ත. So the next stage in this development is called counterpart image or counterpart sign. ඒවා ධාන නෙවෙයි. So this is still not the absorption itself. එතන ඉඳලා ඒවා ඉතින් අරූප කර්මස්ථාන බවට තමයි පරිවර්තනය වෙනවා. පස්ස වේදනා ඉතරයි වැඩ කරන්නේ. So at that point what has happened, like you have the main meditation object which starts with this prepared image, which is something real physical basically, or like a shape or form. So then it goes through the acquired sign or object, and at the point it becomes this acquired object that is purely mental. It has nothing to do with materiality at all, and it starts with just contact and feeling. ඒක මනසේ හදාගත් එක. Is this
Ara Uggaha Nimitta. So this Uggaha Nimitta is something that has arisen in the mind as a result of this preceding practice. එතැන්දලා ඉතින් තියෙන්නේ මේ රූපයක් නැහැ. එතකොට ඒ නිමිත්තත් සිතට අයිති එකක්. ඒක ස්පර්ශ කරන පස්සෙයි ඒ විඳීමයි වේදනාවයි. So it's nothing to do with materiality. It's just purely mind produced thing. What is it is contacted by this mental contact, and what arises there is also feeling, and this is a purely mental thing. So it's a mental object really. ඔය අර උග්ඝහ නිමිත්ත වගේ එකක් මේ යෝගියා රැවටිලා ඉන්නවා. ඒක හැබැයි මේ වේදනාවට අයිති වෙන්නේ නැහැ. අර අරූප කර්මස්ථාන අයිති වෙන්නේ නැහැ. So quite often, or let's say often, some yogis with knowledge about these things or even without, so anyway they get mixed up or confused thinking this is something which is like this acquired sign of the concentration or practice, but it's not the real thing, and the feelings that are produced there are not these feelings that have nothing to do with materiality. ඒක මේ කාචෙන් අරගත්ත එක. It's actually so what is confusing, what is the thing that usually confuses or tricks people is produced with some happenings in the physical eye. So within the eye bulb there is kind of the lenses create something which seems like some kind of image, but it's just like bodily interaction there really. ඒ කාචයෙන් ගත්ත එක මේ යෝගියාට අමාරුයි. ඒක මේකේ මානසික රෝගයක් වෙන්නත් So පුළුවන්. if you think, or if the yogi thinks he has acquired this acquired image, but it is this one that is a kind of, let's say, like glitch that is coming through the physical eye actually, this kind of ඒක රවුමක් වගේ කිව්වොත් කමක් නෑ. රවුමක් වුණත් it can be like a circle or something, or like something that looks like a meditation sign. So if the yogi thinks that's the real thing and tries to develop that, it starts really troubling the yogi. ඔබ ඉතින් ඒක රවුමක් කිව්වට එහෙම රවුමක් වශයෙන් තමයි යෝගි ගොඩක් හිතන්නේ. එහෙම රවුමක් නැහැ. ඒකයි මම කිව්වා. So no, I suggested, can we say it's a circle? So Lokama says actually this idea about the circle is what many yogis have, that idea that it's some kind of circle, this meditation sign, and that is also part of the problem actually. ඒක මේ ඇස් වැව්වහම පේනවා. ඒක කරදරයක්. ඒ කාචෙන් අපේ So this one that is this kind of glitch coming through the physical eye. So when the yogi closes the eye, immediately he sees this thing. ඇත්තට අපේ ඇස් වැව්වහම එහෙම පේන්නේ නිකන් පේන්නෙත් නෑ. So the real thing does not really come on its own, or because the dangerous and kind of fake one, as soon as the meditator or practitioner closes the eye, it is there. So the real one does not behave in that way. ඒක කරදරයක් නෑ යෝගියට. So the real one is not troubling the yogi or practitioner at all. ඉතින් ඒකට කියනවා අරූප කර්මස්ථානයක් වේදනානුපස්සනාවේ නිරාමිසේ. So this like not, let's say, non-sensual, non-carnal kind of feelings are called this immaterial, or let's say immaterial meditation object. ඉතින් මේකට උවමනා කරන කරුණු 5. So for that one needs 5 things. සේනාසන සප්පායෝන. So those are the like common things that are needed for practice, which is like dwelling and so on. කරදරයක් නැති ඉන්න තැන. So basically these 5 things mean you have a place where you are not troubled and you have
supportive conditions for your practice. එතකොට සේනාසන සප්පාය ඊළඟට මේ ඍතුවත් ඕන So the first one is the dwelling or lodgings itself. So second one is climate. ඊළඟට භෝජන සප්පායත් ඕන Third one is basically food or nutriment. පුද්ගල සප්පායත් ඕන So then next one is people. ඒ පුද්ගලයාව අඳුනගත්ත පුද්ගලයෝ ටිකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කියමු භාවනා කරන යෝගියෙක් ඉන්නවා. Oh, දැන් අනිත් අය භාවනා කරන්නේ නැහැ. oh. ඇයි ඔයා ඔහොම බිම් බලාගෙන ඉන්නේ? මොකද ඔයාට නිකන් මීමැස් මොරේ හැදිලා වගේ එහෙම කතා කරන ටිකත් ඉවරයි. ඒ යෝගියාව අඳුන ගන්න ඕන අනිත් අය ඉන්න. ඒක එක තමයි පුජ්‍යල. දැන් මෙහෙ එහෙම නැහැ. ඉතින් මෙහෙ ඉතින් ඔය ඉතින් තමුන්ට එහෙම යෙදුනොත් එතකොට ඒක ඇතැම් වෙලාවට අනිත් අය වැරදි විදිහටමයි හිතන්නේ. So it's not that much valid here, but like if you have people that don't practice and even don't know anything maybe about meditation, and somebody tries to practice in such environments and meets people like that, then they say, why are you walking slowly like this and always looking on the ground? Are you a mental or something? So now here it's a bit better because people tend to let other people follow what they want. But anyway, if you have this like let's say different groups with different agendas, then kind of misunderstanding can quite easily happen. දැන් එහෙම මේ පුද්ගල සප්පායත් හරිනේ. ඊළඟට ධම්ම ශ්‍රවණේ තියෙනවා. Lokamra also mentioned the yogi has to understand about these groups of people and so on. Antimeva? ඔව්. ධර්ම ශ්‍රවණේ ගුරුවරයාත් එක්ක ධම්ම ශ්‍රවණ ධම්ම සාකච්ඡා දෙකම ඕනේ. Antimeva. ඔව්. So the last one is like Dhamma Desana. Is discussing Dhamma and listening to Dhamma. ධම්ම අහනවා So this is just not any kind of just attending like meditation talks or anything. This is very specific. It's the interaction with the teacher. So the yogi has his or her own teacher that is guiding the person through the meditation. So that kind of association. මේ ධම්ම ශ්‍රවණ ධම්ම සාකච්ඡා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මංගල සූත්‍රය කියන්නේ 8යි දැන් මෙතන 4යි අමාට ධම්ම ශ්‍රවණ තියෙනවා. ඒක නෙවෙයි. So Lokan is now saying that thing. So now in this one of the 3 very famous suttas that are chanted all the time is Mangala Sutta, or the discourse on blessings, and part of that there are 2 lines, the kind of blessing. One of them is called Dhamma Savana, like listening to Dhamma, and the other one discussing or talking about Dhamma. So some people come here to this evening class and say, oh, now I'm engaged in this Dhamma Savana, listening to Dhamma. So Lokam says, even though it's listening to Dhamma, it does not fulfill what is meant really by Dhamma Savana and Dhamma Sakaccha. ඒක මේ ගොඩක් නෑ. ඒ ගුරුවරයා ඒ ගෝලයා විතරයි. So the proper one happens when there is basically only the teacher and the student, not like group thing. මේ වගේ 10ක් 15ක් ඒ කතාවක් නෙවෙයි. එතකොට දැන් එයාට මේ එයාගේ කර්මස්ථානයේට උපකාර වෙන ඔය ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍ර තියෙනවා. ගුරුත් එක්ක වෙදින් අර සාකච්ඡාය. ඔව් දැන් ඒක ධම්ම ශ්‍රවණේ ඒක එයාගේ ගුරුවරයා ඒ වමනා කරන ධම්ම කරන කතා කරනවා. So anyway, so the student is getting very tailored kind of advice from the teacher, because the teacher now knows where the student is and what the student needs to hear and so on. And also there is a number of suttas which are quite helpful for somebody that is practicing. ඒ ධම්ම සාකච්ඡා කියන්නේ නීවරණ එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නීවරණ වලින් නිදහස් වෙන විදිහට කියා දෙන ඒවා. සාකච්ඡා. So this Sakaccha, or so-called Dhamma discussion in this, as it's translated, is there are occasions when the practitioner faces some of the hindrances in some form or another. So then he goes and asks somebody, probably the teacher, how to
tackle that situation and is getting advised on that. ඔය කරුණු පහ අවශ්‍යයි. So those are the 5 necessary things. Again, lodgings, climate, food, people or associates, and let's ධම්ම say ශ්‍රවණ. Dhamma teachings. එතකොට එයාට ඒ කර්මස්ථානේ මෙනෙහි කරන්න පහසු වෙනවා. So if those 5 are there, then for such a yogi, the practice becomes quite comfortable or easier. මේ මේ ඒ කර්මස්ථාන ඔක්කොම මේ උපේක්ඛාවත් එක්ක තමයි එකතු වෙන්නේ වැඩිපුර. අපි කිව්වනේ අදුක්ඛම සුඛේ සතිපට්ඨානේ. දැන් මේකේ තියෙන්නේ උපේක්ඛාවත් එක්ක එකතු වෙනවා මේ හරිය. So these 5 things mentioned are taken with some kind of equanimity. උපේක්ඛා වේදනාව තමයි තියෙන්නේ. So we have to again remind ourselves. Lokamd, when he was explaining yesterday, he kind of stressed quite a lot that within the Satipatthana practice, the talk is about neither pleasant nor unpleasant, and normally we talk about upekha or equanimity. So here it's the equanimity, not the neither pleasant nor unpleasant. එතකොට මේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේ ඉතින් දැන් අර සමත පැත්තටත් අපිට තියෙනවා නිරාමසනේ. අපිට ඉතින් දැන් තියෙන විපස්සනා පැත්තට. So there are suttas, and part of the practice is anyway of the samatha kind or tranquility kind, which is what is called actually all these niramisa or let's say non-sensual kind of feelings. So that's there, and also there is the vipassana or insight practice. දුක්ඛ වේදනා ගොඩක් මෙනෙහි කරනවා. So there is a lot of noting of painful or unpleasant feelings. ඊළඟට සුඛ වේදනාත් ගොඩක් මෙනෙහි කරනවා. දෙකම ගොඩයිද? ගොඩක් මෙනෙහි කරන්නේ. So also the pleasant feelings are noted quite a lot. ඊළඟට මේ උපේක්ඛා වේදනාට බහිනවා. අදුක්ඛම සුඛයට නෙවෙයි. So then the practitioner starts falling into this equanimous feeling, not into the neither pleasant nor unpleasant, but into the equanimous one. ආධුනික යෝගියා නැත්තම් සාමාන්‍ය යෝගියා මූල මේ අදුක්ඛම සුඛ කර්මස්ථානේ මෙනෙහි කරනවා. මේ පුරුදු වෙනකන් ඒක අවශ්‍ය. අදුක්ඛම සුඛේ තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අදුක්ඛම සුඛේ අයින් වෙනවා. ඊට උපේක්ඛා වේදනාවට බහිනවා. So the like meditator beginner is taught how to know this neither pleasant or nor unpleasant feelings, and that is the starting instruction how to deal with this. And once the yogi has progressed in the practice somewhat, Lokam says, then this one is left over, and what is left there is the upekha or the equanimous feeling. අදුක්ඛම සුඛේ නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ. But without but if the yogi does not manage to note these neither pleasant nor unpleasant feelings, the practice is not going to work out. උංගක් දන්නේ නැති යෝගී උපේක්ඛාවෙන් ඉන්න කියන ඒකට වැඩක් නැහැ භාවනා. So Lokam says some people are kind of saying we are staying in kind of equanimity. So that is quite often because the practice has not really worked the way it should. එතකොට සුඛ දුක් දෙක අල්ලගෙන ගිහිල්ලා එයා මේ අදුක්ඛම සුඛෙත් එක්කලා සිත උපේක්ඛා කරනවා. ඒක තමයි හොඳ ක්‍රමය. ඒක තමයි හරි ක්‍රමය. So the correct way is, while like holding on or using for the practice both the pleasant and unpleasant feelings or experiencing, so then the yogi reaches also the noting of these neither pleasant nor unpleasant ones, and once like that level is passed through, then only the yogi comes to equanimity. So that is the way it should properly develop. එක සූත්‍රයක තියෙන සුඛෝපිකෝ අග්ගිවෙස්සන
සුකෝපිකෝ අග්ගිවෙසන අනිච්චා සංකත්තා පටිච්චසමුප්පන්නා කය ධම්මා වය ධම්මා විරාග ධම්මා නිරෝධ ධම්මන්ති කියලා. mm, ඔව්. මේ සුඛ වේදනාව mm, මේ පරිවර්තනය වෙනවා. එතකොට මේක දකිනවා. mm. ඒ දැකලා ඉවරලා තමයි උපේක්ඛාවට යන්නේ. So Lokam now quoted some sutta where it says how through understanding the pleasant feelings, it turns to understanding about the reality somehow, and then only the yogi reaches the equanimity. ඔව්. ඒකට කියන සංකාර උපේක්ඛා කියලා. So that kind of equanimity is called this. It's actually the insight knowledge of equanimity towards formations. ඔව්. ඒ සංකාර උපේක්ඛාවේ ඉන්න පුද්ගලයාට සමාධිය එතකොට මේ අනිච්චා විපරිණාම විපරිණාම අනිච්චා විපරිණාම අනිත්‍ය තියෙන්න විපරිණාමය තමයි අපි අනිච්චයි කියලා කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ දෙකෙන් අයින් වෙනවා. එතකොට මේ වේදනා අනිච්චා කියලා කියන්නේ වේදනා අනිච්චා සංකත පටිච්චසමුප්පන්න අර අතන රූපයක් ගැනනේ. දැන් මේ විපරිණාමය අපිට කියන්න පුළුවන් රූපයක් ගැන. ඒක මේකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. අර සූත්‍ර. ඔව්. අර අග්ගිවේසන කතාව නේද? අග්ගිවේසන කතාව. ඒක අර ඥානින් ඔව් ධ්‍යාන. කොටසක් ඉවරුණා වගේ කතාව. කාන්නේ කරා සංකා උපේක්ඛා වෙනවට. So first, so this suttas talks about practice and how the practitioner gets even to the like jhanas, but if there is still something left over, that itself is contemplated in terms of these words Lokam mentions. That the first the impermanence of the thing is seen. Anicca, ඒකේ විපරිණාම රූපයක් අල්ලගෙනකොට අනිච්චා විපරිණාම එතකොට සංකත්තා කය ධම්මා වය ධම්මා විරාග ධම්මා නිරෝධ පටිච්චසමුප්පාද ඒවෙම කියනවා. දැන් මේක කියන්නේ එහෙම විපරිණාමය කියන්නේ. So with the form, it's because first what is mentioned in that sutta is form, but with the form also this Lokam says this gross change or transformation is mentioned with things like impermanent, conditioned, subject to disappearance and fading away, as well as dependently arising. So with the feelings, the word like the change or transformation word is left out. හොඳයි නේද? දැන් අපි ඒකෙන් අද ඉවරයි. දැන් අපිට චිත්තානුපස්සනාව කතා කරන්න. Do you remember which sutta it is? I think it's 60. No, this about. Yeah. Yeah, okay. So it's probably Diganaka Sutta from Majjhima Nikaya. Yeah, because I was. අග්ගිවේසන කියන එක හුඟක් තැන් වල තියෙනවා. අග්ගිවේසන කියන්නේ හේතුව මේ ගිනි පුදන්නෝ කියන එකයි. So it was like a family name. A family name. It was kind of because the Buddha addresses the person he talks with as Aggivesana. So it's like fire worship or something. But in those days, it was something like a family name or something, or clan name or something along those lines. So, but it's probably around number 17 Majjhima Nikaya. So now Lokam says this is all there was left to talk about in connection with feelings or in terms of Satipatthana Sutta. So there were a few people that said somebody asked or sent questions. So this time we have left was like it was decided to answer these questions. So Lokam is inviting people to come forward with those questions.
නැත්තම් මම ඉතින් චිත්තානුපස්සනාව පටන් ගන්නවා. ඈ? So if nobody asks, we will start with the next part, which is observing of the mind or Cittanupassana. ඔව් චිත්තානුපස්සනාව තියෙන මෙනෙහි කරන්න අරමුණු 16යි. ප්‍රශ්න අහන්න නැද්ද? හොඳයි හොඳයි. දැන් ලොකු හඳුනේ චක්කු සම්පස්සජ වේදනා සෝත සම්පස්සජ වේදනා කියලාම තියෙනවානේ. ඔව් ඔව්. යෝගියෙක් ඒ 6 වෙන වෙනම වැටහෙනවාද? ඔව්. නැත්තම් ඒක ඉතින් මං කිව්වේ නෑනේ. ඒ 6 වෙන වෙනම වැටහෙන විදිහට. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා. එහෙමයි. ඔව් මේ දැන් ඒ වේදනාව නම් පැහැදිලි. ඔව් මේ දැන් මේකත් තියෙන මම අද අතන ටිකක් කිව්වා. ඒක ඉතින් හොඳ කර්ම අර ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ. So the question was something like this. In the scriptures, there is in quite a number of places definitions of the different feelings. So this is this like feelings arising from the eye contact and feelings arising from ear contact and so on with all the 6 sense bases. Mano sampassaja evat. So Venerable Dhammarakita asked Lokohamdu whether because what was talked about, especially in Sinhala context, when you say Vedana, is mostly people think about bodily things. So, but actually it's body here is just one of these 6 things. So like with the feelings born out of the eye contacts and so on, whether and how a yogi experiences those kind of feelings. දැන් මේ ඇහෙන් අරමුණක් දකිනකොටම මේ ස්පර්ශයත් එක්ක හටගන්නේ සුඛ හෝ දුක්. So even when we have like contact and eye object, there arises either pleasant or unpleasant feeling there. ඔව් බැරි වෙලාවත් ඒ අරමුණ හරියට ගන්න බැරි වුණොත් එතෙන්ට මිශ්‍ර වෙන්නේ අවිද්‍යාව. නැත්තම් සති සම්පජාඤ්ඤය මිශ්‍ර වෙනවා. So now if the practitioner or yogi, let's say, manages to catch that beginning or how as it is arising properly, that means at that point sati and clear comprehension are established within that or mixed with that process, which is good way. But most of the time it's not happening. It's kind of happening kind of unknowingly. So then that means ignorance is mixed up with the process. යෝගියා මම දැකීම හෝ මගේ දැකීමෙන් බලන්නේ නැහැ. සම්පස්සේ විතරයි බලන්නේ. චක්කු සම්පස්සයයි සම්පස්සේ හටගත්ත වේදනාවයි තමයි මෙනෙහි වෙන්නේ. So the good yogi does not contemplate it as I see, like in this way, like I am seeing or this is my seeing. It is just the good yogi just notes or understands there is this feeling arising of eye contact. ඔය එහෙම වුණොත් හොඳයි. So if it happens that way, then it's good. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවනේ අතහැරියේ. චක්කු සම්පස්සජා වේදනා කියන එකනේ අතහැරියේ බාහිය. So it was actually in connection with this kind of thing that whenever Bahia managed to attain arahatship, so his instruction in the scene there should be merely the scene and so on is basically put the same thing in a different words. ඔව් එතන මේ සම්පස්සයෙන් ඉවර කළේ නැත්තම් ඊට පස්සේ සංඥා වැඩ කරන ඊට වැඩ කරන අවිද්‍යාවත් මිශ්‍ර වෙලා අරමුණු. මම මගේ මනසකේ දැකීම මම දැක්ක. දැන් ඔය අපි කියන්නේ දකින්නවා කියලා මෙනෙහි කරන්න කියලා හැමතිස්සෙම කියනවා කරන්නේ නැහැ නේ ඉතින්. So දැන් අපි මේ කට්ටිය භාවනා කරන ඇති කෙනා දකින්නවා ඇහෙනවා නේ පේන්නේ නැත්තම් පේනවා ඇහෙනවා ඒ ස්පර්ශය මෙනෙහි කරන්න කියලා කියනවනේ. ඒ මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ නේ උඟක් දෙන්නේ. So even though Naleko says now the normal instruction for yogis is note all the context. So if there is contact through the eye, you should note it
if it's through the ear, it should be noted and so on. ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ මූලික කර්මස්ථාන විතරක් හිටියොත් ඇති කියලා. And but most people, or basically everybody, Lokama says, is not following that instruction. So many people also think that just developing what is known as the main meditation object is enough for the practice to develop. ඒක මදි මූල But කර්මස්ථාන. Lokama is now saying this is like just the main meditation object. So like it might be like in and out breathing or loving kindness or in the sitting practice. So thinking that is enough is wrong. මේක මෙනෙහි කලේ නැත්නම් ධම්මදක්කිත කියන චක්කු සම්පස්සජාවේ එන්නේ. Because if you don't know those things that, like as you are instructed, note everything as much as possible. If you avoid doing that or fail doing that, then what the Venerable Dhammarakita asked about cannot happen there. Like the level when the yogi notes and knows about these feelings born out of the eye contact or ear contact and so on. So that can happen only if you follow the noting practice properly. දැන් අර මේ කාල චූල කාල මහා කාලයකේ ඒ චක්කු සම්පස්සජා තමයි. වේදා සමාධියත්තේ. ඒ කියන්නේ ධම්මපදයේ තියෙන අර නෑ ඒක චූල කාල කියන්නේ චූල කාල ඒ චූල කාල එයාගේ මල්ලි නේද තමයි. මල්ලි. ඒතකොට අර සෝන්ට ගිනි දාලා පුච්චනවනේ මලකුණා. කාලේ ඉතින් බලන්න ගියා. ඉතින් අර හැම ගැලවෙන්නේ නැති ඒව බලන්න. මම දන්නේ නැහැ. ඒක යථාගාරං දුච්චන්න උට්ටි සමති විජ්ජති. ධම්මපදේ ගාත තියෙන අන්න ඒක තමයි. ඒක චිත්තක් කියනවා ධම්මලකින්. මතක නැද්ද? There's two brothers and both of them became monks, and one monk attained arahanthood having seen a dead body, burning dead body, and other one couldn't. And once the non-arahant went back to his home for a dana, his wives distraught him. ඒක තමයි. So the next day, other person's wives also thought if we invited our man to our home, we can get him distraught. So then they invited Buddha and Sangha to dana, and next day they told the wives thought to disrobe this one, but he was an arahant, so they couldn't do it. Yes. He flew through the roof. So this is the story in very short. But the main Lokam, why Lokam mentioned that is the real beginning of the story, where these two ordained brothers were watching this body being burnt in a charnel ground, and the first one, this Mahakala, the called Mahakala, managed to attain arahatship by watching that. So Lokam says, in his case, what was happening was this feelings arising through the through the eye contact. හුඟක් ඇහෙන් ගන්න අරමුණු වැඩි කනෙනුයි මේ දැන් ඔය ධම්මදක්කිත දන්නවා ඒක සම්පත්ත අරමුණක් තියෙනවා අසම්පත්ත අරමුණක් තියෙනවා. ඉතින් සම්පත්ත අරමුණ විගහට අල්ලනවා. සම්පත්ත කියන ළඟ අරමුණ. ඒක අසම්පත්ත අරමුණක් තියෙනවා. ඒ වගේම චක්කු සම්පස්සයෙන් මේ අරමුණ කැඩිලත් යනවා. අරමුණ අල්ලත් ගන්නවා. දෙකම කරනවා. ඒක මට එච්චර පැහැදිලි චක්කු සම්පස්සේ අරමුණ හොඳට අල්ලත් ගන්නවා මේ අරමුණ. පේන එක. ඒකෙන්ම කැඩිලත් යනවා. නීවරණ ඇවිල්ලා. ඔව් දෙකම වෙනවා. ඒ නීවරණ එන්නේ දැන් අපි කියමුකෝ දැන් අර තියෙන්නේ මේ අහතින් යනකොට කනට ඇහුණා මේ හොඳ සංගීතයක් සද්දයක්. ධානය කැඩෙන්නේ නැහැ. ධානය ඒක සමාපත්තිය කැඩුණා ඉවරයි. ඒ වගේ මේ අරමුණ කැඩෙනවා. ඒක අරමුණ බලලා කියන්න භාවනා කරන්න භාවනා අරමුණ බලලා
හදාගන්නවා දෙකම sampatte. සම්පත් එකයි අසම්පත් එක දෙක. So then there is another factor which the common mention with the eye and ear. There is something called as sampat and asampat objects, which is he calls them like Sampatta means ළඟ අරමුණ. the object touch the sense though, like Yeah. nose, tongue, and body. Ah. Sampatta means that one. eye object and Sorry, correction. For the eye and ear, they are not called these touching objects, whereas with the body, tongue, and nose, they are like that. But both of these objects, that means objects coming through any senses, they have the ability to disturb one's object of meditation. So, මේ හැ අරමුණ අරමුණ හොඳ හකස් කරගන්නත් චක්කු සම්පස්සේ උදව් කරනවා. අරමුණ කඩලා දාන්නත් අනිත් පැත්තට හැරෙනවා. දෙකම වෙනවා. so like the eye, it's in one way it is extremely helpful because it is kind of preparing for you, or allowing you to get the understanding about the feelings arising through eye contact. වේදනාව But with the same thing, what can happen is the object of like if it goes the wrong way, it might disturb your meditation. Like things you see can disturb the meditation. වේදනාව අනුපස්සනාවක් වුණොත් කැඩෙන්නේ නැහැ. චක්කු සම්පස්සේ නැත්තම් කැඩෙනවා. So the difference there being, if this eye contact that is producing some kind of feeling is, so when this feeling is contemplated or part of this Vedananupassana, then everything is all right. But if it's not the case, if the Vedananupassana is not working there, then anything can happen. ඒ සත්ව හා පුද්ගල සංඥාවෙන් තොර වෙන්න ඕනේ ආරම්මනේ. චක්කු සම්පස්සේ. ඒතකොට ඒක විපස්සනා පැත්තට එනවා. So if this eye contact, let's say, becomes free from any person and being there involved in the process, then you are on the side of vipassana and is going the right way. එන අපි චිත්තානුපස්සනාව කියමු නේද? So let's take the Cittanupassana or contemplation of mind. නව සීවත්තික භාවනාව කරන කායानुපස්සනා කරනකොට චක්කු සම්පස්සයයි චක්කු සම්පස්සජා වේදනාව නේද? ඒවත් එනවා ඒකේ. ගන්න පුළුවන් ඉතින්. ඒවත් ඒකට වැඩ කරනවා. හැම අරමුණකම වැඩ කරනවා. ධ්‍යාන වලත් කසින වලත් තියෙන එකක නෙවෙයි මහත්තයා. එහෙනම් අපි මේ කතංච භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මානුපස්සිතේ චිත්තානුපස්සී චිත්තේ චිත්තානුපස්සී ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තං පජානාති විතරාගං වා චිත්තං විතරා පජානාති. ඒ විදිහට දැන් 16ක් කියන. So in this definition from the sutta itself, there are 16 points given about in connection with the Cittanupassana or so-called contemplation of mind. ඉතින් ඒකෙත් ඉතින් අජ්ජත්තං වා චිත්තේ චිත්තානුපස්සී වෙරි බහිද්ධා වා චිත්තේ චිත්තානුපස්සී අජ්ජත්ත බහිද්ධා වා චිත්තේ චිත්තානුපස්සී සමුදය ධම්මානුපස්සී වා එහෙම තියෙනවා. වය ධම්මානුපස්සී වා චිත්තස්මින් විහෙති. So this first there is like when there is mind together with something or not together with something, it's basically almost like a series of pairs, and at the end of that series of different, which is giving like different mind states basically. So at the end of that we see again the refrain. So while dwelling observing the mind, so he dwells observing the mind internally or externally or internally and externally, and he observes the nature of arising, he sees the nature of
disappearance and nature of arising and disappearance. අති චිත්තන්තිවා පනස්සති පච්චුපට්ඨිතාව යාවදේව ඥානමත්තා පතිසතිව අනිසිතෝච්ච වේ චිකින්චිතෝගේ උපාදි. ඒවම්බිකෝ භික්ඛවේ භික්ඛු චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විද්‍යාං සිත ගැන අර අපි කාය වේදනාව විදිහටම තමා. So then the conclusion is same as before, as Lokamdi explained in more detail when he was explaining about contemplation of body. So at the end, after this internal, external, and arising and disappearance, there is just the understanding, there is the mind. And at that level, it's like the sati develops on top of itself, and this is enough to develop the proper path, and as a result such a practitioner is what they call independent to anything in the world. දැන් බලන්න මේකම දැන් චිත්තන්තිවා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා මෙන්න ඒක නිකන් අමුතු කතාවක් වගේ අපිට හරි අමාරුයි තේරුම් ගන්න. So this refrain is actually quite a strange sentence. Even if we just translate the words literally, it's very difficult to figure out what is actually meant by that. ඔහු සිතක් හටගන්න හැටි සතිපච්චුප සතිය පිහිටෝලා තියෙනවා. සිත කියන්නේ සිතේ ගතියක් සතිය කියන එක. සිතේ ගතියක් චෛසිකය. හැබැයි ඒ සතියෙන් මේ සිත හටගන්න හැටි දකින්නවලු. ඒක හරි සංකීර්ණ කියා දෙන්න මටත් බෑ. So it is kind of difficult. So this kind of extremely simplified version is sati is anyway mind factor, but with this mind factor is established in such a or works in such a way that the mind that is arising or the kind of state of mind that is arising is accompanied by this sati, which allows also this kind of knowing and understanding about that kind of state. දැන් සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති. So the first one is mind with raga or attachment or passion or lust. When it is there, he knows there is mind with raga. ඔව් මේ ඉතින් දැන් මේ සිත මේ සිත කියලා එකක් මොකක් හරි තියෙනවනේ පේන්නේ නැති එකක් තියෙනවා. So now another problem is what we call mind, but okay, let's say it's mind is something which is not material. It is something that it kind of is or something like is, and it is not material. ඒක මෙහෙමයි කියලා අපිට කියා දෙන්න බෑ. සිත මෙන්න මේ විදිහක් කියලා කියා දෙන්න බෑ. Also we actually cannot say the mind is like this. ඒක ඉතින් කියා exactly like this or that. We cannot really say that. ඒකට මිශ්‍ර වෙන ඒවා එක මිශ්‍ර වෙන දේවල් එක කියන්න පුළුවන්. So what Lokam meant by that is we cannot really talk about the mind itself. We can really talk about the mind only because there are other things mixed up with the mind. So these things that are mixed up together with the mind allow us to talk about the mind in some මිශ්‍ර way. වුණොත් කියන්න පුළුවන්. So it is actually only possible to talk about the mind, this elusive mind, in some way only when there is this admixture of something with it. අපිට මේ ඒක ස්පර්ශය කරන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ මේ සිත මේ චෛසිකය නිසායි. So also there can be some kind of touching or contacting the mind only when there are these like things added or mixed up with it, or things we are normally calling mind concomitants. හැබැයි නැහැයි කියලා කියන්නේ නැහැ තියෙන එක. Also we cannot say there is no mind or this is not happening, so because this is there or it is happening. අපි නේ උපමාවක් ගමු. So let's consider this simile or illustration. උපමා දෙකක් තියෙනවා එකක් කියන්නේ. දැන් මේ හුලඟ හමනවා අපිට. So there is kind of wind blowing. එතකොට මේ
ඌළඟ කියන්නේ එක අපි ස්පර්ශයෙන් තමා දැනගන්නේ. So what we call a wind, we know about that in any way because only because there is some kind of contact with the body, really, කොහොමහරි ස්පර්ශයකින් මිසක් or දැනගන්න body or ක්‍රමයක් නෑ. something else. So we can point out or talk about any kind of wind only if it touches something else. ඒ ඌළඟ පාටක් නෑ. Also, wind itself has no color, really. ඒකට හැඩයක් නෑ. It has no ඔව් හැඩ shape. it has no shape. ඔව් හැඩයක් නෑ. ඊළඟට ඒකට සුවඳක් නෑ, ගඳක් නෑ. It has no fragrance. It's not on its own. It's really not smelly or like fragrant or smelly. ඒකට සීතලයි උෂ්ණයි කියලා එකකුත් නෑ. And it has actually no temperature on its own. So අපේ මුසු දේ ගැනයි කතා කරන්නේ හැමතිස්සෙම. මුසු කියන මිශ්‍ර වෙච්ච දේ. So it's on. So like this in when we talk about any kind of wind, what we are talking about or referring or like our point of reference, so to say, is always these other things that are added or touching the wind. ඒ වගේ අපි මේ සිතක් මිශ්‍ර වූ දේ ගැන කතා කරන්නේ නැත්නම් සිත තනියෙන් සිත ගැන කතා කරනවා. Like that, the mind itself, like on its own, alone, so to say, we cannot talk about it or point it out. It's always when there is something else like added or mixed up with that we can do that. එතකොට දැන් අපි මේ කියනවා ඌළඟ සීතලයි කියලා. So now we have this maybe fans or something. Now we can even say this wind is a bit cold. හිම කන්දක් තියෙන දෙයක් ඒක ස්පර්ශ වෙනවා ඊතල. So that can happen also, like if you are in the mountains and the wind is blowing over the mountain where there is some snow, so then the body of air that is hitting you is cold because it has been running over this snow. So then we say that's cold wind. ඒ වගේම මේ උඟාක් රස්නේ කාන්තාර වගේ පැත්තකින් Or another scenario might be like you are somewhere near a desert or something, so where there is like stretch of sand that is heated up, and this body of air that comes from that direction is heated up. So then you say, oh, hot wind. මලකුණක් ස්පර්ශය වෙලා එනකොට ගඳයි කියන. So if the kind of air that is hitting you came from a direction where there was a dead body lying, then you might say, oh, this is like මලකුණක් ස්පර්ශ වෙලා එනකොට ඒක ගඳයි දුගඳයි කියලා. So you say smell is coming. එතකොට මල්ගමුවක් හොඳ ලස්සන මල් සුවඳ තියෙන ඒවා ස්පර්ශයෙන් සුවඳයි කියන. So if on the other hand is not a dead body, but it's maybe some fragrant flowers or something else that is nicely fragrant, so then you say, oh, now this kind of fragrance is ඌළඟ coming. ගැන කතා කරන්නේ අර මුසු වෙච්ච එක ගැනමයි කතා කරන්නේ. So always while we are talking about these things, we are actually not talking about the wind itself. We are always talking about these things that have been mixed up with the wind. අපි මේ සිත ගැන කතා කරන්නේ සිතට මිශ්‍ර වෙච්ච දේවල් චෛසික ගැන තමයි අපිට ඉදිරිපත් කරලා සිතයි කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So like that, we actually don't talk about the mind itself or the mind without anything. චෛසිකයන් නැත්තම් මේ සිතක් හඳුනා දෙන්න බෑ අපිට. We always talk about the mind when there were some other things mixed up or added up to the mind. And it's only because of those things we are able to point out some kind of mind. And also if there is none of these added things or admixed things, we cannot really talk about the mind at all. ඉතින් දැන් සිතක් හඳුනා ගන්න තියෙන ක්‍රමය තමයි මේ චිත්තානුපස්සනාව. So this Cittanupassana or contemplation of mind or observing of the mind is a way of learning and kind of figuring out or
understanding about this mind. නැත්තම් ඉතින් අපි සිතක් තියෙනවා කියලා කියනවා. කොහොම එකක්ද කියලා ඇහුවොත් බෑ යනවායි කියනවා. ඒ යනවායි කියන්නේ ශරීරෙනේ. එනවායි කියන්නේ ශරීරෙනේ. So it's සිත this. කොහොම එකක්ද කියලා So the mind is really difficult to pinpoint or like catch, because like if we say, let's say about the fact of coming or like leaving and coming back is the body. So we cannot say the mind has left or mind has come back, because what we know is the body is gone. උණ ගැනිලයි කියනවා. So or let's say you are sick, you have fever, so then again it's like the body that has fever. හැබැයි ඒවා කියන්න පුළුවන්. Huh? ඒවා කියන්න පුළුවන්. ඔළුව කැක්කුමයි උණ ගැනිලා. But about those things we can talk. ඒ අර මේ ඒවා ඒ සිතින් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ මේ හඳුනා දෙන්න කතා කරන්නේ කියන්නේ. But it is happening by the mind or through the mind that this recognition of these things is happening. ඉතින් ඒක ශරීරයට වැඩක් නැන්නේ සිත නැත්තම්. So although the body is kind of no use if there is no mind. මයින් එක නැති සිත මොකද? මයින් එක නැති ශරීරේ. කියන ස්ටේට් එකක්. ඔව්. දැන් ඉතින් ඒක කතා කරන්නේ. So නිරත්තන්ව කලින් කරා. So when we talk about body without consciousness or mind, so in the scripture is called it's like discard it as a log of wood. මලකුණකයි නිරෝධ සම්පත්තියේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒත් සිත නැහැ. නිරෝධ සම්පත්තිය සමාධිච්ච එක්කෙනාගේ සිත නැහැ. So then, මලකුණ වෙනස් වෙන කුණු ගන්ධ so there is one thing that is kind of interest or importance. There is this attainment of cessation or cessation of feeling and perception. So at that point there is no mind actually for that practitioner really. So that's what Lukam says. So but so you have body and no mind kind of working at that moment in connection with the body or in like conditioned by the body in some way, but it's not a dead body. There is a difference between somebody that is experience or we cannot experiencing when somebody is in this attainment of cessation, even though that is body without a mind, it is different to a dead body. මේ සිත තේරුම් ගන්න සිතේ තියෙන විකෘති ටික තේරුම් ගන්න කියලා මේ චිත්තානුපස්සනාවේ. So when we want to understand about the mind and especially different like twists and aberrations of the mind, then this is part or job of this Cittanupassana or observation of the mind or contemplation of the mind. ඒක ඉතින් හැදෙන්න හොඳ ඒවායි නරක ඒවායි දෙකම එකතු වෙනවා. හොඳ ඒවත් එකතු වෙලා කතා කරන. එතකොට හොඳ පැත්තේ සිත නරක ඒවා එකතු කරගෙනත් කතා කරනවා. So if there are good things put together, we talk about that, and also when there are bad things. So both. නරක එකක් එකතු කරගන්න කතාවක් නැහැ. But there is really no talk about good and bad things coming together. ඉතින් ඒක දැනගන්න එකට චිත්තානුපස්සනාව කියනවා. So this Lokan says you can like for the learning or recognizing that there is this contemplation of mind. අනුපස්සනා කියන වචනේ සිතේ තත්වයක් පුද්ගලේ නැහැ කියන එක නේ. So again, as before, the word, the part Anupassana part of the Pali word Cittanupassana. So Chitta is like, let's say, mind. So the Anupassana part, Lokam again says, is this kind of seeing and understanding of, here in this case, the mind, free from any notions of a person or a being. සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තං දිපජානාති. So පළවෙනි එක ආය අපි දැන් කියන්න පටන් ගන්නවා. So the first one is mind with lust or attachment or passion. So when there is a mind like that, he knows, the yogi knows or clearly recognizes
there is mind with lust or with attachment. ඒ සරාග සිතයි කියන්නේ එතකොට ඇලෙන සිත අරමුණු වල. So Lokams now, even though the raga has been, it has many different valid translations. So Lokam says here related means the aspect of kind of getting stuck or glued to an object, which is here the main thing. මට නම් මේ දවස්වල සරාග සිත්මයි තියෙන්නේ. So these days Lokam says is mainly this kind of attached mind. ඔව් මොන හරි ඇලිලා තමයි ඉන්නේ මේ. Always is one thing or another, but always some kind of like some object that where the mind is stuck with the object. මේ ඇලිලා. මේ පේන මේවා. ඒක හොඳයි. Like the mic, new because there's like new mic, so that is new kind of object that was attached. And other different similar things. But there is no recognizing of this attachment or being glued to this object. So as a result, what happens on top of that or because of that, there are these like aberrations or of the minds that start happening. මම හරියටම තේරුම් ගත්තා නම් මගේ සිතේ අරමුණේ පතිත උණයි කියලා ඇලිලා කියලා. අරමුණු ගන්න එක නෙවෙයි. ඒකේ සිත පතිත වෙන එකයි මේ කියන්නේ. අරමුණු ගන්න එක නෙමෙයි. මේ සරාගම්වා කියන එක. ඒකේ පතිත වෙනවා. ඒ පතිත වුණාන් පස්සේ පතිත වෙන්න නොදී පජානාති. පතිත වෙන්න නොදී මෙනෙහි කරන්න පජානාති. ඒක ටිකක් අමාරුයි කියලා දෙන්න මටත් දැනෙන්නේ. So this is kind of complicated. So Lokam says even he himself does not know how to explain this clearly. So now it's not about the mind with some kind of object as it's arising. So it's not about recognizing that. So the saragam, the mind with attachment, or it is when has already arisen, so to say, and it's like in a way finalized. So Lokam says when this noting of or recognizing of that mind happens properly, you don't let it finalize in a way. අපි දැන් දිත්තේව දිත්ත මත්තන් ඒක නෙමෙයි ඒක තමයි මෙනෙහි කරන එක පජානාති. පජානාති එක වෙනම එකක්. ඒකේ පතිත වෙන්න එක තව එකක්. ඒ පතිත වෙන්න එකේ තියෙනවා කරුණු දෙකක්. So Lokam says there are two terms. Pajanati means like clearly comprehending. That is, if that really happens properly, this is about in the scene, there is just the scene and so on. And the other one is patita, is established or something like that. Yeah. So that one, Lokam says, needs two things. එහෙනම් පතිත වෙච්ච ගාමම මම හෝ මගේ කියන කරුණ හැදෙනවා අර දැක්ක එකේ. So because in this established one, you have the I and my. Or they are produced within that or together with that. ගත්ත අරමුණේ අර පතිත වෙන්න නොදී ඒක මේ දැනගන්න එකට කියනකට පජානාති සරාග සිතක් ආවා. රාග සහිත සිතක් ආවයි කියලා දැනගත්තා. So Lokam says like when this mind with attachment is there, not as it's arising, but it's like there, but without letting it really established, then it's clearly recognized. So that's the way it's described. Or Lokam explains this pajanati, this clearly recognizing in connection with Cittanupassana this way. ඒක අජ්ජත් අරමුණක හෝ බහිද්ධ අරමුණක රැඳෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒකයි පජානාති කරන්නේ. අජ්ජත් අරමුණක හෝ බහිද්ධ අරමුණක මෙනෙහි කළයි කියලා කියන්නේ පජානාති කියන්නේ. අජ්ජත් අරමුණක හෝ බහිද්ධ අරමුණ රඳා පැවතෙන්නේ නැහැ.
So this Lokan says now this pajanati or clearly recognizing, you can say is like this noting actually. So that does not let the internal or some external objects to go on. ඒක සිතක් හටගත්තා සිතක් හටගත්ත බව දැනගත්තා. So there was a mind produced, and there is just recognition that such as such mind has arisen or been produced. ඉතින් එතකොට විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත්තම් භවිසති. So ඒ කියන්න. දැන් අර පායි විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත මත. ඔව්. ඉතින් හඳුනගත්ත අරමුණ. ඔව්. හඳුනගත්ත ඉවරයි. සිතක් හටගත්තා. ඔව්. සිතක් හටගත්ත බව දැනගත්තා. So Lacan says now quotes this advice to Vahya, in the cognized there should be only the cognized, which is applicable here. එහෙම දැනගත්තේ නැත්තම් රාග සහිත සිත ඉපදෙනවා. ඒක අජත්තව ඒක බහිද්දව තමයි. So if that does not happen, this noting does not happen properly like this, what comes next is a proper like origination of like attached mind or like lust for passionate mind, and මට කොටසක් අමතක කරා. බෑ එතකොට දැන් අපි මෙනෙහි කරන සිත තියෙන නෑ අර ඒක නැත්නම් ලොකහාමුදු කිව්වා අර සරාගම් වාසිතක් ඇති වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද කිව්වේ? එහෙම නැත්තම් රාග සහිත සිතක් හටගන්නවා. ඔව් මෙනෙහි කලේ නැත්තම් ඔව් ඒක කිව්වා. ඔව් ඒක හටගා එතකොට මේ චිත්තානුපස්සනාවේ පළවෙනි හරි sorry. So when that happens, there is some interaction with some kind of internal and external objects, and it goes on. එන්නේ අද ඉවරයි. That's enough for today. අපි මේ සිතක් හඳ